Hare Krishna, dear devotees. Welcome back once again to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на наши продолжающиеся серии лекций о славе Шри Вриндаван Дхамы. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. Glories to Srila Prabhupada. So we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 6. Итак, мы продолжаем нашу небольшую серию лекций под названием «Стимул экстатической любви», и это будет 6-я часть. Through this series, we hope to increase our enthusiasm for devotional service to the Lord. Благодаря этой серии лекций мы надеемся увеличить наш энтузиазм в преданном служении Господу. Our beloved Srila Rupa Goswami, he writes in Padyavali, text 93, O Lord Krishna, I pray that the remnants of your foodstuff may become as palatable to me as a woman's lips are palatable for materialists. Наш дорогой Шрила Рупа Госвами пишет в Падьявале, текст 93. «О Господь Кришна, я молюсь, чтобы остатки Твоей пищи стали для меня такими же привлекательными, как женские уста для материалиста». I pray that the narration of your pastimes may become as sweet to my ears as the words of a young girl are sweet for a materialist. Я молюсь, чтобы повествование о Твоих лилах стало таким же сладостным для моих ушей, как слова юной девушки сладки для материалиста. I pray that the sight of your transcendental form may become as pleasing to my eyes as the beauty of a young bride is pleasing to her husband. Я молюсь, чтобы вид Твоей трансцендентной формы стал таким же привлекательным для моих глаз, как красота юной невесты привлекательна для ее мужа. And I pray that I may always chant your holy names in the same way that a lover reads aloud a letter from his long-separated beloved. Я молюсь, чтобы я мог всегда повторять Твои святые имена так же, как влюбленный читает вслух письмо от своей влюбленной, с которой он уже долго разлучен. So from this very beautiful verse we can understand that essentially Krishna consciousness means falling out of love with Maya or illusion and falling into love with Krishna. Из этого стиха мы можем понять, что, по сути, сознание Кришны означает разлюбить Майю, иллюзию, и влюбиться в Кришну. For that to happen, we have to let Krishna, I guess you could say, sweep us off our feet with his charming beauty. Для того, чтобы это произошло, мы должны позволить Кришне, так сказать, сбить нас с ног своей чарующей красотой. In this regard, again, Sri Rupa Goswami writes in Padyavali, a dark-complexioned thief has stolen my heart. Look, he has already stolen the sins of surrendered devotees, the life breath of Putana, the bracelets and garments of the young gopis, and the eyes and hearts of these saintly devotees. В этой связи Рупа Госвами пишет в Падьявале: «Вор с телом темного цвета украл мое сердце. Взгляни, он уже украл грехи предавшихся ему преданных, жизненное дыхание Путаны, браслеты и одежды юных гопи, а также глаза и сердца святых преданных». So once again, we're indebted to Sri Rupa Goswami. И снова мы в долгу перед Шрилой Рупой Госвами. Not only us, but many devotees in the past have felt the same way, indebted to him. И не только мы, но и многие преданные в прошлом чувствовали то же самое. One such devotee I was reading was Govardhan Bhatta Goswami. Я читал, что одним из таких преданных был Говардхан Бхатта Госвами, who was one of the prominent Goswamis in the line of Raghunath Bhatta Goswami. который был одним из выдающихся Госвами в линии Рагуната Бхатты Госвами. He actually lived during the time of Vishwanath Chakravarti Thakur, and he wrote a commentary on Srimad Bhagavatam. Он жил во времена Вишванатха Чакраварти Тхакура и написал комментарий к Шримад Бхагаватам. In the introduction, he writes,
My greatest good fortune is that Vishwanath Chakravarti Thakur and I are friends forever. Во введении он пишет: «Моя величайшая удача в том, что мы с Вишванатха Чакраварти Тхакуром друзья навеки». Now this Govardhan Bhatta Goswami, he wrote another book called Govardhan Bhatta Goswami Grantha Vali. Гавардхан Бхатта написал еще одну книгу под названием «Гавардхан Бхатта Госвами Грантавали». One part is called Shri Rup Sanatan Stotra, in which there are many shlokas glorifying Rupa Goswami. Одна часть называется «Шри Рупа Санатана Стотра», в которой есть много шлок, прославляющих Шрилу Рупу Госвами. Here are two of those verses. Вот два из этих стихов. Who can achieve the shelter of the lotus feet of Sri Radha without the association of Sri Rupa? Кто может обрести прибежище лотосных стоп Шри Радхи без общения со Шри Рупой? By hearing his beautiful compositions and by looking at his incomparable pearl-like beauty, Shri Gaurasundar happily dances while glorifying and praising him with all the devotees. Слушая его прекрасные произведения и глядя на его несравненную красоту, подобную жемчужине, Шри Гаура Сундара счастливо танцует, прославляя и восхваляя его вместе со всеми преданными. Today, Shri Rupa is residing in Sri Vrindavan, being more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. Сегодня Шри Рупа пребывает в Шри Вриндаване, будучи смиреннее травинки и терпеливее дерева. He is holding a clay pot in one hand and a woolen blanket on his shoulder. В одной руке он держит глиняный горшок, а на плече шерстяное одеяло. He is singing the pastimes of Radha Kanta while sometimes sitting in the shadow of a Kalpavriksha tree. Иногда, сидя в тени дерева Калпаврикша, он воспевает лилы Радхаканты. He is constantly chanting the names of Krishna, and every day he begs from the houses of the Brahmanas. Он постоянно повторяет имена Кришны, и каждый день он просит милостыню в домах браманов. Now, within that beautiful prayer, we hear Rupa Goswami that he used to wear a woolen blanket on his shoulder. В этой молитве мы слышим, что Рупа Госвами обычно носил на плече шерстяное одеяло. Sometimes such blankets are referred to as shawls. Иногда такое одеяло называют шаль. But not only did Rupa Goswami and the other 5 Goswamis of Vrindavan wear woolen shawls or blankets, but so did Krishna and his cowherd boyfriends 5,000 years ago. Но не только Рупа Госвами и другие 5 Госвами Вриндавана носили шерстяные накидки или одеяла, но и Кришна и его друзья-пастушки 5000 лет назад. And such shawls or blankets are actually listed in our Shastras as one of the items that can awaken or stimulate our devotion for the Lord. И такие накидки или одеяла приводятся в наших шастрах как один из предметов, которые могут пробудить или стимулировать нашу преданность Господу. So therefore I thought blankets could be a subject matter for today's lecture as part 6 in our series on stimulation for ecstatic love. Поэтому я подумал, что одеяло это будет темой сегодняшней лекции, 6-я часть нашей серии лекций «Стимулы экстатической любви». Now in my research I found that Krishna often uses a blanket and in various ways during his pastimes. В моем исследовании я обнаружил, что в своих лилах Кришна довольно часто и по-разному использует одеяло. In the online extended ISKCON Vaishnav songbook, we find in verse 3 of the song Jaya Madhava Murari the following. В интернете, в расширенном варианте сборника песен вайшнавов, в 3 стихе Баджана Джая Мадава Мурари мы находим следующее. Гвала Bala Sangha Denu Charai Vana Vana Brahmata Piri Yadurai Kunde Kumara Kari Radhe Sham Shama Sham. It means, Dear Krishna, you herd the cows in the company of cowherd boys. Дорогой Кришна, ты пасешь коров в компании мальчиков-пастушков. You, the monarch of the Yadu dynasty,
thus wander from forest to forest, carrying a blanket draped over your shoulder. O Radha Sham Shama Sham. Ты царь династии Яду. Таким образом бродишь из леса в лес, неся накинутое через плечо одеяло. О, Рады Шьяма, Шьяма, Шьяма. Now, other ways Krishna carries a blanket are as follows. Другие способы, которыми Кришна использует одеяло, таковы. Like a bedspread when he sleeps after his forest lunch party with his cowherd boyfriends. Как покрывало, когда он спит после своего обеда в лесу со своими друзьями-пастушками. To cover his body from rain, actually the fabric of his blanket doesn't absorb any water. He has like a waterproof blanket. Чтобы прикрыть свое тело от дождя, так как ткань его одеяла не впитывает воду. Оно описано как водонепроницаемое. I also read in one pastime that Krishna covers himself with a blanket when Mukara, it's Sri Radha's grandmother, tries to catch Radha and Krishna together. Я также читал в одной лиле, что он накрывается одеялом, когда Мукхара, бабушка Шри Радхи, пытается поймать Радху и Кришну вместе. Now sometimes Krishna also ties a blanket and uses it as a turban on his head. Иногда Кришна также завязывает одеяло и использует его как тюрбан. And the very sweet thing is that when he sees a small calf shivering in the cold, he covers it with his blanket to warm it up and gives it a big hug. И самым сладостным является то, что когда он видит маленького теленка, дрожащего от холода, он укрывает его своим одеялом, чтобы согреть наряду с объятиями. Now it's also described that whenever Sri Radha looks at Krishna's dark blanket, like hanging or lying somewhere, her eyes become filled with deep love, and she experiences ecstatic symptoms. Также описано, что всякий раз, когда Шри Радха смотрит на темное одеяло Кришны, которое висит или лежит где-то, ее глаза наполняются глубокой любовью, и она испытывает экстатические симптомы. Here in Braj they say, Sut se jhada bhyaj ho pyaro. It means if you love someone, then you love his or her things more than you love yourself. Во Врадже говорят, если ты любишь кого-то, то ты любишь его или ее вещи больше, чем ты любишь себя. It's described actually that Sri Radha herself also uses a blanket from time to time in her pastimes with Krishna. Описано, что сама Шри Радха также время от времени использует одеяло в своих лилах с Кришной. For example, Например, once on a dark moon night, Sri Radha's gopi friends assembled in her sitting room where she was taking rest at Yavat. однажды, темной лунной ночью, подружки Гопи Шри Радхи собрались в ее комнате, когда она встала с постели. Яват. And when she rose up from bed, they helped her to dress up to blend into the darkness in order to go through the Vrindavan forest undetected to meet her beloved Krishna. И когда она встала с постели, они помогли ей одеться так, чтобы слиться с темнотой, для того, чтобы незамеченной пройти через лес Вриндавана, чтобы встретиться с ее возлюбленным Кришной. It was dark out, so they dressed her in dark clothes. Было темно снаружи, поэтому они одели ее в темные одежды. Just like when there's the full moon, very bright and shiny, they dress her in white clothes to go see Krishna. То же самое в полнолуние, когда светло ночью, они одевают ее в светлые одежды на встречу с Кришной. So after dressing her in dark clothes like a dark blue sari and blouse, her servants adorned her braid with a black tassel. Then they smeared dark musk on her body, and they decorated her with dark blue ornaments to match her dress. Одев ее в темную одежду, темное синее сари и чоли, ее служанки украсили ее косу черной кисточкой, нанесли на ее тело мускус и украсили ее темно-синими украшениями в тон ее одежде. They also covered her with a shawl. Они также накрыли ее шалью. And Rupa Goswami writes as such. И Шрила Рупа Госвами пишет следующее. In verse 4 of his Gandharva Sampartan Ashtaka. В 4 стихе произведения Ганхарва Сампрартха Аштака.
O goddess who strongly wishes to meet her lover, when can I arrange for your blissful nocturnal meeting with the son of the king of Braj in the grove by covering your body with a cloud blue shawl and by removing the ankle bells from your feet? О богиня, которая горячо желает встретиться со своим возлюбленным, когда же я смогу устроить твою благословенную ночную встречу в роще с сыном царя Враджа, накрыв твое тело накидкой цвета синего облака и сняв ножные колокольчики с твоих стоп? Now, cowherd boys also use blankets in their seva to Krishna. Мальчики-пастушки также использовали одеяло в своей севе Кришне. Well, their calves grazed in the pastures of Vrindavan. Krishna and Balaram, they play with their friends in various ways. Пока их телята паслись на пастбищах Враджа, Кришна и Баларама различным образом играли со своими друзьями. I was reading that sometimes they throw stones at the fruit in trees, and when the fruits fall, they either kick them around like in playful sport, or they throw them by playing catch. Я читал, что они бросали камни в плоды на деревьях, и когда плоды падали, они либо пинали их в шутливой игре, либо разбрасывали, играя в игру под названием «Поймай». And sometimes they imitate the fighting of bulls. А иногда они имитировали бой быков. And during these pastimes, the boys cover themselves with blankets, and looking like bulls, they loudly roar and charge at each other. Во время этих игр мальчики накрывали себя одеялами и как быки громко ревели и бросались друг на друга. Now, the mention of blankets in Krishna's pastimes, they come up in various ways. It comes up in various ways. Упоминание об одеялах в лилах Кришны встречается различными способами. For example, after Krishna chastised the Kaliya serpent by jumping into the Jamuna river and fighting with him, he came out soaking wet and shivering from the cold. Например, после того, как Кришна наказал змея Калия, прыгнув в реку Ямуну и сразившись с ним, он вышел оттуда насквозь промокший и дрожавший от холода. So it's described that Mother Yasoda at that time tried to dry him off, and then she wrapped him in soft blankets. Описывается, что мама Яшода вытерла его и завернула в мягкие одеяла. But even then, Krishna was still shivering. Но даже тогда Кришна все еще дрожал. So you may remember from Krishna book, he climbed up Dwadashat Dityatila, that little hill, and to warm himself in the afternoon sun. Возможно, вы помните, как в книге описывается, как Кришна взобрался на холм Двадаша Дитья, чтобы погреться на послеполуденном солнце. Now, I also read that one morning, both Mother Yasoda and Yogamaya, Purnamasi, went to wake Krishna up as usual, but he barely stirred, in response to their calls, and instead he pulled a blanket over his head and he moaned, "Maya, I feel sick today." Я также читал, что однажды утром мама Яшода и Йогамая, как обычно, пошли будить Кришну, но он едва пошевелился в ответ на их призывы и вместо этого натянул одеяло на голову и простонал: «Майя, мне сегодня плохо». Now, an interesting thing is that in Vrindavan there's a forest called Kamara Vana. Интересно, что во Вриндаване есть лес под названием Камара Вана. And one meaning of Kamara is blanket. Одно из значений слова Камара – это одеяло. And there's a famous blanket pastime that took place in Kamaravan, from which the forest got its name. И есть знаменитая лила с одеялом, которая произошла в Камараване, от которого лес получил свое название. And this pastime is very nicely described by the famous Vaishnav poet Shurdas in one of his poems. Эта лила описана знаменитым вайшнавским поэтом Сурдаром Дасом в одном из его стихотворений. And I will share that pastime with all of you. И я поделюсь этой лилой со всеми вами. So it all began on a winter day in Vrindavan when Krishna and his cowherd friends were herding their cows near Govardhan Hill. Все началось зимним днем во Вриндаване, когда Кришна и его друзья-пастушки пасли своих коров около холма Говардхана. From there, Krishna sent a message to Radharani
to secretly meet with him in the nearby Kamaravana forest. Оттуда Кришна отправил Радхарани послание с просьбой тайно встретиться с ним в близлежащем лесу Камаравана. Now this message was delivered to Sri Radha by one of Krishna's cowherd boyfriends. Послание было передано Шри Радхе одним из мальчиков-пастушков, друзей Кришны. Most of Krishna's cowherd friends have little to do with young girls, or nothing to do with young girls in Vrindavan. Большинство друзей-пастушков Кришны не имеют ничего общего с юными девушками Вриндавана. But there was or is a special class of cowherd boys who facilitate Radha and Krishna's meetings. Но были или есть особый класс мальчиков-пастушков, которые способствуют встрече Радхи и Кришны. They're called Priya Narma Sakas. Их называют Прия Нарма Сакха. They're cowherd boys like Shubal and Ujvala, Это такие мальчики-пастушки, такие как Субала и Уджвала, who deliver messages back and forth between Radha and Krishna. которые доставляют послания туда и обратно между Радхой и Кришной. There's also gopi messengers like Vrinda Devi, Vrinda Rika, Mela, and Murali, who also act like messengers. Есть также гопи-посланницы, такие как Вринда Деви, Вринда Рика, Мела и Мурали, которые также выступают в качестве посланниц. And these young, beautiful gopi messengers, they're described as, quote, fair complexioned and always dressed in colorful garments. Эти гопи-посланницы описываются как обладающие светлым цветом кожи и всегда одеты в яркие одежды. It's also written that they are filled with great love for Sri Radha and Krishna, and they know the geography of Vrindavan very well. Описано, что все они преисполнены великой любви к Шри Радхе и Кришне и очень хорошо знают географию Вриндавана. Then there's the famous parrots of Vrindavan like Sukha and Sari, who also carry messages back and forth between Radha and Krishna. Кроме того, есть знаменитые попугаи Вриндавана, такие как Шука и Шари, которые также передают послания между Радхой и Кришной. And of course, Vichaksana, it's Krishna's pet parrot, who's described as a very experienced personality in delivering messages for Krishna. А также Вичак-сана, домашний попугай Кришны, которого описывают как очень опытную личность в передаче посланий для Кришны. He once famously said, of the many services rendered to the Prince of Braja, delivering messages is the most exciting. Однажды он, как известно, сказал, из множества служений, оказываемых принцу Враджа, передача посланий самая захватывающая. And finally, we know that Krishna sends messages throughout Vrindavan with this famous Venu, his flute. И, наконец, мы знаем, что Кришна посылает послания по всему Вриндавану своей знаменитой Вену или флейтой. So anyway, on this particular winter day, Krishna sent a message to Radharani to meet him at Kamaravan. Итак, так или иначе, в этот особый зимний день Кришна послал Радхарани послание с просьбой встретиться с ним в Камараване. On that day, the air was very chilly, so Krishna and all the cowherd boys were carrying thick blankets with them. В этот день воздух был очень холодным, поэтому Кришна и все мальчики-пастушки несли толстые одеяла. So when the time came for Krishna to secretly meet Sri Radha at Kamaravan, Krishna told his friends that he wanted to wander and see the beauty of Varshana alone, of Vrindavan alone. Когда Кришне пришло время тайно встретиться с Шри Радхой в Камараване, Кришна сказал своим друзьям, что хочет побродить и увидеть красоту Вриндавана в одиночестве. And taking his blanket, he made his way to Kamaravan. И, взяв свое одеяло, он отправился в Камараван. And when he arrived, he placed his folded blanket on a large rock, and sitting on it, he waited for Vrindavaneshwari Srimati Radharani to arrive. Когда он пришел туда, он положил свое сложенное одеяло на большой камень и, сидя на нем, стал ждать Вриндаванешвари Шримати Радхарани, когда она придет. Now at this point, Surdas, the poet, he describes, actually, it's interesting,
Krishna's blanket as black in color. He calls it Kari Kamara. Kari Kamara, that's the name of Krishna's blanket. И здесь интересный момент, что Сурдас описывает одеяло Кришны как черного цвета, называя его Кари Камари. But unfortunately for Krishna, even after many hours, Sri Radha had not arrived. Но, к несчастью для Кришны, даже спустя много часов Шри Радха все еще не пришла. Now we know one thing about Krishna, and that he's very unhappy when he's alone. Мы знаем одну отличительную особенность Кришны, которая заключается в том, что он очень несчастлив, когда остается один. Why? Почему? Because without his friends and companions, he cannot taste or experience rasa. So what is rasa? Rasa means the mellows of loving exchange. Потому что без своих друзей и спутников он не может вкусить или испытывать расу. Раса означает сладость любовного обмена. And Krishna's essential nature is to enjoy. И истинная природа Кришны – наслаждаться. And that's confirmed in the Taittiriya Upanishad 261, in which the constitution of Krishna's body is described as follows. Это подтверждается в Тайтарии Упанишад 2.61, в которой строение тела Кришны описывается следующим образом. Krishna's head is pleasure, his right side is joy, his left side is delight, and his identity is bliss. Голова Кришны – это наслаждение, его правая сторона – радость, его левая сторона – восторг, а его личность – блаженство. As we've said many times before, real enjoyment is experienced not in being alone, but in the company of others. Как мы уже много раз говорили до этого, настоящее наслаждение испытывается не в одиночестве, а в обществе других. Therefore, the same Taittiriya Upanishad confirms Krishna does not like solitude. Kamayata bahu shaim prajayeya. The Supreme Lord desired, let me become many, let me father many living entities. Та же Тайтирия Упанишад подтверждает, что Кришне не нравится одиночество, поэтому Камаята Баху Шьяма Праджаеша. Верховный Господь пожелал, позволь мне стать многим, позволь мне стать отцом многих живых существ. So Sri Radha was late that day, but not of her own accord, rather because of the watchful eye of her mother-in-law, Jatila. Итак, в этот день Шри Радха опоздала, но не по своей воле, а скорее из-за бдительного ока ее свекрови Джатилы. As a pastime, Radharani is married to Abhimanyu, and Abhimanyu's mother is Jatila. В качестве лилы Радхарани замужем за Абхиманью, а мама Абхиманью Джатила. And Jatila is aware of Radha and Krishna's love for each other and is always on the lookout to make sure they don't secretly meet. Джатила знает о любви Радхи и Кришны друг к другу и навсегда начеку, чтобы убедиться, что они не встречаются тайно. So that day, Jatila was keeping a keen eye on Sri Radha and was not even letting her go for her scheduled worship at Suryakund, the divine abode of Suryakund. Итак, в тот день Джатила пристально следила за Шри Радхой и даже не отпустила ее на запланированное поклонение на Сурьякунде. As a result, the Acharyas write that with every passing moment, Krishna's kama, his loving desire to be with Sri Radha, intensified. And that mood can still be felt in Kamaravan even today. И как результат, ачарьи пишут, что с каждым проходящим мгновением кама, любовное желание, Кришны быть со Шри Радхой усиливалось, и это настроение все еще ощущается в Камараване даже сегодня. And this is another reason for the name Kamaravan. Kama means desire. It's a forest where Krishna felt intense spiritual desire for Sri Radha's association. И это одно из имен. Кама означает желание. То желание, которое есть у Кришны, чтобы быть со своей возлюбленной Шри Радхой. The Acharyas say that Krishna was repeatedly rising from his seat, walking down the path, and then returning to his seat
to his blanket again. Ачарьи говорят, что Кришна неоднократно вставал со своего места, шел по тропинке, а затем снова возвращался на свое место. In fact, his eagerness to meet Radha built up minute by minute until he was actually on the verge of fainting. Его нетерпение встретиться с Шри Радхой росло с каждой минутой, пока он не оказался на грани обморока. So to prevent himself from actually falling down and losing consciousness, as well as to let Radha know the seriousness of his condition, he spoke to his flute. Поэтому, чтобы на самом деле не упасть и не потерять сознание, а также чтобы дать понять Радхе о серьезности своего состояния, он заговорил со своей флейтой. Remember, everything in Vrindavan is personal. Помните, что все в духовном мире является личностью. So Krishna addressed his flute as a friend. Поэтому он обращается к своей флейте как к другу. He said, "Friend, you are my final resort. Please communicate to Sri Radha that I stand on the edge of a precipice from which only her touch can pull me back." Он говорит: «О, друг, ты мое последнее прибежище. Пожалуйста, передай Шри Радхе, что я стою на краю пропасти, из которой только ее прикосновение может вытащить меня обратно». So the flute went into a state of samadhi, and without making a sound, without playing a note, communicated Krishna's message to Sri Radha. Флейта вошла в состояние самадхи и, не издав ни звука, не сыграв ни одной ноты, передала послание Кришне Шри Радхе. And fortunately, when Sri Radha received the flute's message, she was already close enough to save Krishna before he fell to the ground. К счастью, когда Шри Радха получила послание флейты, она была уже достаточно близко, чтобы спасти Кришну до того, как он упал на землю. And it's interesting just how she did that. И интересно то, как она это сделала. I'll share that with you. И я поделюсь этим с вами. It's described that as soon as she got close enough to see Krishna, she stepped on a dry branch, making a loud cracking sound. Описано, что как только она подошла достаточно близко, чтобы увидеть Кришну, она наступила на сухую ветку, издав громкий треск. And Krishna heard the noise, and he saw Radha's golden effulgence, which is described alone prevented him from falling unconscious. Just seeing her golden effulgence protected him. He didn't fall unconscious. Кришна услышал шум и, увидев золотое сияние Радхарани, которое лишь одно не позволило ему потерять сознание. So leaving the spot where he was sitting on his blanket, he rushed forward to embrace Vrindavaneshwari, Srimati Radhika. И поэтому он немедленно побежал и обнял возлюбленную Шри Радхику. And then, they spent many hours together walking, talking and joking together in the Kamaravan forest. И таким образом они провели много часов вместе в лесу Камараван. So sometime later, Radharani left to go back to Yavat, or Varshana. I can't remember if it was Yavat or Varshana. And Krishna continued walking around in a daze of love. At that time, at that moment, a thought came to his mind. Where's my blanket? Некоторое время спустя Шримати Радхарани ушла, чтобы вернуться в Яват, насколько я помню, и пока Кришна продолжал прогуливаться в оцепенении любви, ему на ум пришла мысль: где мой чадр? Did I bring it to Kamaravan or did I leave it with the Gopas, the cowherd boys? Я принес его в Камараван или я оставил его у гопов? So the acharyas say that still bewildered by the effects of Radha's company, and even more so by her departure, he couldn't remember where his blanket was. Ачарьи говорят, что все еще сбиты с толку воздействием общества Радхи и еще больше ее уходом, он не мог вспомнить, где находится его одеяло. So he addressed a group of gopis nearby who were busy tidying up the sacred forest. Он обратился к группе гопи неподалеку, которые были заняты уборкой священного леса. He said, "Dear friends, have you seen my winter blanket somewhere in this forest?"
он спросил: «Дорогие подруги, вы не видели мое зимнее одеяло где-нибудь в этом лесу?» And though shy, the girls, the gopis, they took their rare chance to talk with Krishna. Несмотря на застенчивость, девочки воспользовались редкой возможностью поговорить с Кришной. One gopi said, "A strong gust of wind blew it into the Jamuna. I saw it float away." Одна гопи сказала: «Сильный порыв ветра унес его в Ямуну. Я видела, как он уплыл». Teasing Krishna. Она дразнила Кришну. Krishna was startled. И Кришна был поражен. Then another gopi said, "I don't think that was Krishna's blanket. On our way here, I saw some cows near the path chewing on something. It must have been Krishna's blanket." Затем другая гопи сказала: «Я не думаю, что это было одеяло Кришны. На нашем пути сюда я видела, как несколько коров у дороги что-то жевали. Должно быть, это было одеяло Кришны». Then a third girl teased, "Krishna, don't worry. For the small price of a flute song and a dance, we will give you a new blanket, much better than the old one." Тогда третья девушка дразнила: «Кришна, не переживай. За небольшую цену, песню флейты и танец мы дадим тебе новое одеяло, гораздо лучшее старого». But Krishna was in no mood for joking, so he just left to continue looking for his blanket. Но у Кришны не было настроения шутить, и он ушел, чтобы продолжить поиск своего одеяла. And suddenly in the forest he came upon Durvasa Muni, standing with long matted locks, wearing only a loincloth, and happily holding Krishna's blanket. Неожиданно в лесу он встретил Дурваса Муни, который стоял там с длинными спутанными волосами в одной набедренной повязке, радостно держа в руках одеяло Кришны. It's said that though many sages roamed the forest of Bharatvarsha, India, Durvasa Muni is easily recognized. Говорится, что хотя по лесам Бхаратаварши, Индия, бродит множество мудрецов, Дурваса Муни легко узнаваем. The Mahabharata, Adi Parva, 120 verses 4 and 5 describe him as follows. Махабхарата, Адипарва, 120, тексты с 4 и 5 описывает его следующим образом. Ugram paryacharattatra brahmanam samsita vritam nikhu dha nishtayam dharme yam tam dhurvasa samvidu. There was a Brahmana who executed extreme austerities and who always kept his thoughts and decisions about dharma extremely secret. That sage was known as Durvasa. Был один браман, который совершал суровые аскезы и всегда держал свои мысли и решения относительно дharмы в строжайшей тайне. Этот мудрец был известен как Дурваса. So standing before Krishna was that very person, Durvasa Muni, holding Krishna's blanket as if it's described, he just discovered a great treasure, of course, which it was. Что ж, как раз перед Кришной стояла та же самая личность, Дурваса Муни, держа одеяло Кришны так, словно только что обнаружил великое сокровище, которое и было сокровищем. So Durvasa Muni said to Krishna, "O son of Nanda, is this your blanket?" To which Krishna replied, "O Muni, it was mine until it came to you." Дурваса Муни спросил у Кришны: «О сын Нанды, это твое одеяло?» На что Кришна ответил: «О Муни, оно было моим, пока оно не попало к тебе». My duty is to distribute wealth to the brahmanas daily, but I never accept a gift from a brahmana other than the gift of transcendental knowledge. Therefore, what you hold now belongs to you. Мой долг ежедневно раздавать богатство браманам, но я никогда не смогу принять дар от брамана, кроме того, что ты трансцендентного дара знания. Поэтому то, что ты держишь, принадлежит тебе. You know the principles of dharma, the knowledge that paves the way to liberation for conditioned souls. Ты знаешь принципы дharмы, знания, которое прокладывает путь к освобождению для обусловленных душ. Please do with the blanket as you wish.
пожалуйста, делай с этим одеялом, что пожелаешь. My respectful obeisances unto you, all glories to you. Мои почтительные поклоны тебе, вся слава тебе. And pleased with Krishna's humility and kindness, Durvasa Muni accepted the Lord's blanket, Kamara, as Mahaprasad. Удовлетворенный смирением и добротой Кришны, Дурваса Муни принял одеяло Господа как Махапрасад. The sage knew that by wearing it, he would be freed from the cycle of birth and death. Мудрец знал, что, надев его на себя, он освободится от круговорота рождений и смертей. And Uddhava, he teaches us about the importance of honoring Krishna's remnants in Srimad Bhagavatam 11.646. Удхава учит нас важности почитания остатков пищи Кришны в Шримад Бхагаватам 11.6.46. He says to Krishna, Он говорит Кришне: simply by decorating ourselves with the garlands, oils, clothes, and ornaments you have enjoyed, and by eating the remnants of your meals, we, your servants, will indeed conquer over your illusory energy. Просто украшая себя гирляндами, маслами, одеждой и украшениями, которыми ты уже насладился, и вкушая остатки твоей пищи, мы, твои слуги, несомненно победим твою иллюзорную энергию. So, dear Prabhus, this is but one pastime among many about Krishna's blanket or blankets, and which, if we hear about attentively, will help to awaken our dormant love for the Lord, the purpose of these lectures. Итак, дорогие Прабху, это лишь одна из многочисленных лил, связанных с одеялом или одеялами, и если мы внимательно слушаем об этом, это поможет пробудить нашу дремлющую любовь к Господу. There are actually unlimited things that we can meditate on about Krishna, and in that sense there's no excuse for not falling in love with him, even in this one lifetime. На самом деле существует неограниченное количество предметов, на которые мы можем медитировать о Кришне, и в этом смысле нет оправдания тому, чтобы не влюбиться в Него даже в этой жизни. So in this regard, we'll conclude today with a nice description of Krishna from the Nectar of Devotion, chapter 26, that you might want to meditate on so you can dream of the Lord in your sleep. В этой связи мы закончим сегодня прекрасным описанием Кришны из «Нектара преданности», глава 26, на которой вы, возможно, захотите помедитировать, чтобы увидеть Господа даже во сне. And here it is. И вот оно звучит так. Generally, there are 4 kinds of garments on the body of Krishna: his shirt, turban, belt, and wearing garments. Обычно на Кришне одежда 4 видов: его курта, тюрбан, пояс и верхнее одеяние. In Vrindavan, he used to put on reddish garments with a golden shirt on his body and an orange-colored turban on his head. Во Вриндаване он обычно надевал одежды красноватого цвета, курту золотого цвета на тело и оранжевого цвета тюрбан на голову. The different kinds of belts combined with his enchanting smile used to always increase the transcendental bliss of his associates. Различные виды поясов в сочетании с его чарующей улыбкой постоянно усиливали трансцендентное блаженство его спутников. This dress of Krishna is described as gorgeous. Описывается, что это одеяние Кришны было великолепным. As a baby elephant is sometimes dressed in colorful clothing, so Krishna's gorgeousness was manifest by decoration of colorful clothing on the different parts of his body. Haribol. Как слоненка иногда наряжают в разноцветные одежды, так и великолепие Кришны проявилось в украшении разноцветными одеяниями различных частей его тела. So lots to think about, lots of details, lots of nectar, lots of things to meditate on. И множество деталей, множество аспектов и множество вещей, на которые можно медитировать. Shravanam Kirtanam, Krishna Smaranam, remembering Krishna with love. Итак, занимаясь Шраванам Киртаном, приходим к Вишну Смаранам, памятование о нем с любовью. This Krishna conscious movement is actually a movement of love masquerading as a philosophy.
Это движение сознания Кришны, это движение любви, замаскированное философией. So thank you, Prabhu. Yeah, I'll be back next week. Maybe another blanket, lecture. Maybe we'll move on. I'll see. I'm in Vrindavan now, so I'll do some research here in Braj, and Krishna will help get the answer. Somehow or other, we'll find out what to speak about. И на следующем встрече мы, скорее всего, поговорим о одеялах, потому что я сейчас во Вриндаване, и я буду заниматься исследованиями, и Кришна обязательно поможет найти тему, о которой нам стоит поговорить. Glories to Prabhupada, the revealer of the Dham. Вся слава Шриле Прабхупаде, тому, кто открывает Дхаму. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Mayapur Dhamma ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe, Sham Sham.